Good morning to everybody, ma. Now we are going to discuss another important theorem, ma. The theorem statement is let f be a bounded function. Let f be a bounded function. Let f be a bounded function defined on closed interval a comma b if a is less than c is less than b, a is less than c is less than b, and if f is integrable on, and if f is integrable on, f is integrable on closed interval a comma c and on closed interval c comma b, then prove that here two bits available, ma. Bit number 1 is f is integrable on closed interval a comma b, f is integrable on closed interval a comma b, this is first bit, ma. And second bit is integral a to b f is equal to integral a to c f plus integral c to b f. This is your total statement, ma. This condition we have to show, ma, right? Once observe your statement, ma. ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, క్లారిటీగా మీకు కండిషన్ అర్థమవుతుందమ్మా, రైట్? Yes, they given f is bounded on this interval, ma, and they are proceeding a is less than c is less than b means c is intermediate value or one point in between a and b, ma. Then we have to show and they are giving that f is integrable from a to c and separately integrable from c to b, ma. Then we have to show f is integrable on a to b, ma. అంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ చేసే వర్క్ ఏంటమ్మా, దిస్ ఇస్ సపోజ్ టోటల్ ఇంటర్వెల్, మా. దే ఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ ఇంటర్వెల్స్, మా. ఏ టు సి, దిస్ ఇస్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి, దే ఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ టు సి అండ్ సి టు బి, మా. In the statement they given f is integrable from a to c and c to b, ma. Now you have to show f is integrable on that closed interval a comma b, ma. And that integral value, integral a to b f of x dx, you can write like this, ma, is what, ma? Integral a to b f means integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx, ma. This condition we have to show, ma. First I will go for this condition, after that we come back to this, ma, right? First ee condition prove chezdamandi, first condition, after that we will go for second condition, ma, right? But before that I want to take your given area here, ma. First take your given condition, ma. In the statement they are giving that f is bounded on closed interval a comma b and a is less than c is less than b, and also f is integrable on closed interval a comma c as well as it is integrable on closed interval c comma b, and also f is integrable on closed interval c comma b, ma. Right? ఇక now I am going to start first bit, ma. నేను ఫస్ట్ బిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. In that first bit I want to take this first given condition, with this I will proceed some work, with this and with this, ma. I will take these two conditions separately. First go for this condition, ma. In the statement they are giving that f is integrable on closed interval a comma c, on closed interval a comma c, they given that f is integrable on closed interval a comma c, then there exists a partition
then there exists a partition P1 of closed interval a comma c such that u of f comma p1 or u of p1 comma f, any order you can write, minus l of f comma p1 is less than some least positive real number we are taking as epsilon by 2 for epsilon greater than 0, where epsilon is what ma? A least positive real number. Are you understood or not? Basically, whenever f is integrable on some closed interval ma, there exists a partition P in such a way that UPF minus LPF less than epsilon. That condition I am proceeding like this ma. Because here two integrable conditions available. One integrable condition defined at partition P1 and other integrable condition defined at partition P2 ma, right? That's why first condition I am defining at P2 ma. Here instead of epsilon I taken epsilon by 2 because two conditions available, integral conditions ma. I'll define it epsilon by 2, that result ma. Any problem with this? Just we written this one according to necessary and sufficient condition for integrability ma. In the similar way, go for other given condition ma. In the statement they are giving that f is integrable on closed interval c comma b ma. Next one. Then there exists a partition P2 of closed interval c comma b such that u of f comma p2 minus l of f comma p2 is less than epsilon by 2 for some epsilon greater than 0. For our convenience we are taking this is number 1 and this is number 2 ma. Any problem up to here ma? Just we proceed necessary and a sufficient condition for integrability of a function ma. ఇప్పటివరకు మనం proceed అయింది necessary and sufficient condition for integrability of a function we proceed ma, right? In the next step ma, here two partitions available na, P1 and P2. To proceed common partition for those two things ma. Let us take common partition P as what ma? P1 union P2 ma. Ma ee rendu mix cheyalante we need common partition ma. Common partition means what ma? Let us take union of P1 and P2 ma. That I am proceeding as P ma. I mean, let us consider that P is equal to P1 union P2, so that this gives what ma? I mean this P exists in this area as well as P exists in this area also. That gives your common part for both situations ma, right? But whenever you can take P as P1 union P2 ma, this relation is always possible ma. U of f comma P or P comma f, any order you can write ma. U of f comma P should equal to U of f comma P1 plus U of f comma P2. Reason is P is union of P1 and P2 ma. Generally union you can proceed as addition part or not ma. So that U of P comma f is nothing but what ma? U of P1 comma f plus U of P2 comma f ma. P1 comma f or f comma P1 one and the same ma. Understood? Let it be this is number 3 ma. In the similar way, in the same way, you can proceed this relation for LPF also. That means L of f comma P should equal to what ma? L of f comma P1 plus L of f comma P2. Reason is what here ma? Again, P is union of P1 and P2, so that L of f comma P should equal to what ma? L of f comma P1 plus L of f comma P2 ma. This we proceed ma, right? After proceeding this result ma, let us go for UPF minus LPF by using these 3 and 4 equations. Take subtraction of equations 3 and 4 ma. I want to proceed 3 minus 4 because basically here we have to show f is Riemann integrable on closed interval a comma b ma. Then this P becomes a partition of closed interval a comma b. Whenever you can take P1 as P1 union P2. Clearly I am writing like P1 equal to P1 union P2, so that clearly I am writing here P is a partition of closed interval a comma b ma, right? To prove f is Riemann integrable on closed interval a comma b ma, according to your necessary and sufficient condition for integrability ma, you must show that UPF minus LPF less than epsilon.
For that I am taking subtraction of these two things ma. Now from 3 and 4 or 3 minus 4 implies we have UPF or UFP minus LFP is equal to UFP first write ma. What is that? U of F comma P1 plus U of F comma P2 minus LFP is this na. It is L of F comma P1 plus L of F comma P2. Understood? Any problem here? In the next step ma, these two things, first and third term I want to take one combination, second and fourth term take as other combination ma, right? Then your result is, this implies, this is equal to, otherwise U of F comma P minus, U of F comma P1 minus L of F comma P1 plus U of F comma P2 minus L of F comma P2. First and third is this ma, second and fourth is this ma. Any problem here ma? But once concentrate relations 1 and 2 ma. Basically U of F comma P1 minus L of F comma P1 is strictly less than epsilon by 2, and this is also what ma? Less than epsilon by 2. That means this becomes, here only I am writing ma, this is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 since from 1 and 2 ma. Once concentrate relations 1 and 2 ma, you get this is less than epsilon by 2 and this is less than epsilon by 2 ma. Epsilon by 2 plus epsilon by 2 is what ma? Less than epsilon or not? At last what do you got here? U of F comma P minus L of F comma P is less than epsilon. By necessary and sufficient condition for integrability, what do you say ma? F is Riemann integrable, or you can call it as simply integrable ma. Integrable on closed interval A comma B. This completes your first bit ma. Right? Now go for second bit. What is that second bit ma? Up to here we proved what ma? F is Riemann integral on closed interval A comma B ma. Now we have to show that integral value should equal to what ma? Integral A to C value plus integral C to B value. That means these two sum gives what ma? Integral A to B value, right? That we have to proceed. Ma, in your lower classes you know this property, but we are proving theoretically that condition. మీకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు సి ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ సి టు బి గివ్స్ వాట్ మా ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి డైరెక్ట్లీ మీకు తెలుసు, ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తారు. బట్ అది ఎలా వచ్చింది అనేది మనం లాజికల్గా ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తున్నామండి. ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దిస్ వర్క్ మా. హియర్ F is Riemann integrable on closed interval A comma B. This implies, according to that, what we have ma? Integral A bar to B F is equal to integral A to B F is equal to integral A to B bar F. Otherwise this you can write in what way ma? దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చమ్మా? L of F is equal to integral A to B F which is equal to U of F. అంటే మీకు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు this result, either in this way or in this way ma, right? ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. Now this is always possible. These two combination, one and the only one result, both are same. That's why I take this as some relation number 5, let it be. Continuation partner, take it as relation number 5, right? Now let us go to other work ma. Other work proceed edamma. In yesterday's class ma, I defined one condition, directly I am taking, but in the last class in one theorem I proved clearly ma. In your material, here I did that work also, but I am writing directly ma. What is that? L of F, L of F, we know that L of P comma F or F comma P is always less than or equal to integral A to B F, which is less than or equal to U of F comma P. Any problem with this result? In the last class I proved this result ma. Very simple ma. Actually here reason is, ledante I will show ma better. ఇది ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అవుదాం బెటర్, డైరెక్ట్లీ తీసుకునే బదులు. ఐ విల్ షో దట్ రిజల్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను, చూద్దాం ఏంటో. వీ నో వన్ కండిషన్ మా. వన్స్ డిఫైన్
upper Riemann integral and lower Riemann integral values. What is your lower Riemann integral value? Integral a bar to b f or f of x dx is equal to what? Supremum of all LPFs or LFP. Here FP ane word use chestunam kada, LFP, such that P belongs to phi of closed interval a comma b, and integral a to b bar f of x dx is equal to infimum of all UPFs or EFP such that P belongs to phi of closed interval a comma b. Any problem? Now let us go through the relation between this and LPF and this and UPF. This implies actually this is nothing but supremum of all LPFs, so that this is greater than or equal to LPF or not. Integral a bar to b f is always greater than or equal to L of f comma p. In the similar way, basically here in all UPFs minimum, infimum means minimum is what? This integral, integral a bar to b f. But if we can go through relation between integral a bar to bf and UFP, is it this integral a bar to b lower upper Riemann integral is less than or equal to UFP or not? Integral a to b bar f is less than or equal to UFP. Already so many cases lo nenu clear ga chuvinchanu. But here already they given f is Riemann integral, so that this is equal to this, this is equal to this. Substitute them here. Then what we get? I am writing this in the reverse order. L of f comma p is less than or equal to this, but this is equal to what? Integral a to b f, and integral a to b f is less than or equal to, because this is equal to this now, u of f comma p, since from 5 clearly written. Reason also I am writing according to relation number 5, right? Now combine these two things. This implies L of f comma p is less than or equal to integral a to b f, which is less than or equal to u of f comma p. Let this is relation number 6. Here directly I written this one only. Amma idantha work cheyakunda kuda meeku idea unte we know that anesi directly you can take this. Idi ela vachindi ikkada meeku chuvinchinanu. After 5th expression directly you can write 6th expression. We know that anesi rayochu. L of f comma p is less than or equal to integral a to b f is less than or equal to u of f comma p, right? Any problem with this? Yes, I want to remove these lines because these are not required. Okay. These steps I want to remove because here some steps I need. Koni steps kavali. Yes, in this case, especially I want to take this second part, this right hand side part I want to take. If this total relation is possible, means separately this is possible, this is possible. In one case take this one and do some special mathematical work. In the next case take this one separately and do same type of mathematical work. If you can understand this, then directly you can proceed this work also. First concentrate this. From 5 implies 6 implies, from equation number or relation number 6 implies what we have? Integral a to b f is less than or equal to u of f comma p. Any problem is there? But already we know that u of f comma p is what? U of f comma p1 plus u of f comma p2 according to number 3. Use that here. So that this is less than or equal to u of f comma p1 plus u of f comma p2, since from relation number 3. Here only a small logical step is available. In the next step, I want to write this in terms of L, means lower Riemann sum. For that add some least positive real number to that LPF result. I mean here condition is this is always strictly less than L of f comma p1 plus L of f comma p2 plus some least positive real number epsilon. Clearly I am writing where epsilon is
a least positive real number. Actually this understood or not, ఇదే లాజికల్ స్టెప్ అంటున్నాను. ఏమీ లేదమ్మా, యాక్చువల్లీ ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ మీన్స్ దిస్ టోటల్ సమ్ షుడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ టోటల్స్ అమ్మ ఈ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అయ్యిందంటే అప్పర్ రేమన్ సమ్ లోయర్ రేమన్ సమ్ రెండు కూడా కంప్లీట్లీ నియర్గా ఉంటాయమ్మా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ ఎప్సిలాన్ టు దిస్ రిజల్ట్ మా, రైట్, దీనికి ఈ ఎల్పిఎఫ్ రిజల్ట్కి ఏదైనా ఎప్సిలాన్ యాడ్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ వాట్ మా, డైరెక్ట్లీ లెస్ దెన్, దిస్ ఈజ్ లెస్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ ఆర్ నాట్, బికాస్ దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నియరర్ వాల్యూస్ మా. We are adding some positive result ma, so that this is greater than this or this is strictly less than this or not, that I proceed ma. ఈ ఒక్క లాజికల్ స్టెప్ అండర్స్టాండ్ అయితే చాలు, ఇక ప్రాబ్లమే లేదమ్మా. రైట్, అప్ టు హియర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ మా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, అప్ టు దేర్ ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఈజ్ దేర్? ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ గో టు ద రిజల్ట్ మా. దిస్ ఈజ్ ఇన్ వేర్ మా, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రబ్ చేసినాం మనం, దిస్ ఈజ్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వన్ మా, ఏ టు సి ఇంటిగ్రేషన్ రిజల్ట్ ఈజ్ దిస్ మా, దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, సి టు బి ఇంటిగ్రేషన్ రిజల్ట్ మా. Right, understood or not? This is A to B integration lower result ma, this is A to C to B integral lower result ma. Due to that cause, that above result we can write as, that above result we can write as, this is strictly less than integral A to C of this result ma, plus under this your integral value should be what ma, integral C to B of plus epsilon. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? అమ్మ ఇదేంటి, ఇంటిగ్రల్ ఏ టు సి డిఫైన్ చేసిన రిజల్ట్. యూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ దిస్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్, ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్ నాట్, బట్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ కదా, దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్ ఆర్ నాట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రబుల్. అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్ ఆర్ నాట్ మా, డ్యూ టు దిస్ ఓన్లీ. ఈ ప్రాపర్టీ నుండి వచ్చిన కండిషన్ ఏమో దిస్ ఎల్పిఎఫ్ రిజల్ట్ నుండే ఇక్కడ ఇది P1 అనేది ఇంటిగ్రల్ ఏ టు సి ఇంటిగ్రల్ పైన డిఫైన్ చేసిన కండిషన్, కాబట్టి దిస్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ వాట్ మా, ఇంటిగ్రల్ ఏ టు సి ఎఫ్, దిస్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ వాట్ మా, ఇంటిగ్రల్ సి టు బి ఎఫ్, బికాస్ P2 ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ సి కామా బి మా, అండ్ దిస్ ఎప్సిలాన్ వి రిటన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మా. రైట్, ఇది మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ అమ్మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ మా? ఐ మీన్ హియర్ వీ గాట్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్, ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్, A to B f means what ma, f of x is less than this ma, let it be this is some relation number 7 ma. This similar type of work do for this left side portion in equation 6 ma. For that I am taking equation 6 separately ma. Malli 6th equation separate ga తీసుకుంటున్నా, first 50% ma. From 6 implies we have, what is that ma, this is less than or equal to this, or this is greater than or equal to this one and the same na. Integral A to B f is greater than or equal to what ma, L of f comma p ma. But we know that L of f comma p is what ma, L of f comma p1 plus L of f comma p2, substitute here, then this is greater than L of f comma p1 plus L of f comma p2. Any problem is there? But this I want to write in upper Riemann sum, then this equality becomes strictly greater than u of f comma p1 plus u of f comma p2 minus epsilon, where epsilon is a least positive real number. Very simple ma. Basically this total thing is nearly equal to this total thing whenever f is Riemann integrable ma. If we can subtract any result, least positive result from here ma, least one, then this should be greater than this, or this total thing is less than this or not. That work we had done here ma. Any problem is there? But again, yes, I want to remove these lines ma. Again, what is this ma? Actually this is greater than, once look ma, u f comma p is greater than integral a to b f or not ma. But here u f comma p1, p1 is defined on where ma, a to c, that's why u f comma p1 is greater than or equal to integral a to c f or not ma. That like that I proceed here ma, integral a to c f is this first portion ma, like that go for this ma. Again u f comma p is greater than or equal to integral a to b f ma, but u f comma p2, p2 is defined on closed interval c comma b ma, so that u f comma p2 is greater than or equal to integral b to c or not ma, so that this is integral c to b, b to c or c to b one and the same, c to b f.
minus this epsilon I am writing as it is. I mean at last what do you got here ma? Integral a to b f is greater than this ma. Let it be number 8 ma. Right? In the next step ma, I want to combine these two relations ma. ఈ రెండు రిలేషన్స్ కంబైన్ చేద్దాం. ఇన్ వాట్ వే యూ కెన్ కంబైన్? దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్ సార్, రైట్? దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్, రివర్స్ ఆర్డర్ ఐఎమ్ రైటింగ్, దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్ మా. ఫ్రమ్ 7 and 8 implies this means what ma? Integral a to cf plus integral c to bf minus epsilon is less than integral a to bf. I am writing in this order, which is less than what ma? Integral a to cf plus integral c to bf plus epsilon. Any problem here ma? In this ma, this is common area in both ends, right? That I am keeping in a bracket ma. Let us consider that this is some k. Idi k anukundamma. K minus epsilon is less than this is less than k plus epsilon ma. Now subtract with k on both sides. Then what we get ma? This you can write as minus epsilon is less than integral a to b f minus of integral a to cf plus integral c to b. C to b f minus k na, this is k I taken ma, is less than epsilon. Any problem ma? Just we are subtracting with this on both sides, we got this result ma. Any problem up to here? Ikkada varaku emna problem unda? But here epsilon is what ma? A least positive real number. If you can take epsilon as 0.001 ma, minus 0.001 is less than this, which is less than plus 0.001 means what ma? Is it these two are equal or not? I mean you say this total thing should be 0 or not. Amma ee result minus 0.01 ki plus 0.01 ki madhyalo undante it should be 0 or not. That result I am writing now. Integral a to bf minus of integral a to cf plus integral c to bf is equal to 0. Simple. Epsilon is a least positive real number. Reason is epsilon is a least positive real number means you can take like this. Then minus 0.001 is less than this total thing is less than plus 0.001 means what ma? This middle term should equal to 0 ma. In the next step this take on to other side ma. This other side తీసుకొచ్చేసేయండి, you get your required condition. మీ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది స్టేట్మెంట్లోని సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేస్తుందమ్మా. సెకండ్ బిట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ మా. ఐ మీన్ this implies integral a to bf is equal to integral a to bf equal to this take on to other side ma. Integral a to cf plus integral c to bf. I mean integral a to b f of x into dx equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx, where a is less than c is less than b, then only this condition is possible ma. This completes your total theorem ma. This is also one of the very important theorem. ఇది కూడా ఒక 2-3 times ఇప్పటివరకు మనకు ఓల్డ్ సిలబస్లో ఎగ్జామ్లో వచ్చిందమ్మా దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? ప్రాక్టీస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. Now see next theorem ma. That theorem name is first mean value theorem ma. First mean value theorem. First mean value theorem in Riemann integrals. You have first mean value theorem in derivatives also. In the examination, if they want straight line proof, first mean value theorem means what ma? Let us go through your Lagrange's mean value theorem only. If they can mention first mean value theorem in Riemann integrals, then only go through to this work ma. Or simply integrals. అమ్మా రైమన్ ఇంటిగ్రల్స్నే సింపుల్గా ఇంటిగ్రల్స్ అని కూడా అంటారమ్మా. స్ట్రేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఇన్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటేనే ఇది చేయండి. సింపుల్గా స్ట్రేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థీరం అంటే యూ మస్ట్ గో ఫర్ differentiation unit number 3 ma, Lagrange's mean value theorem only, right? Yes, once look the statement here ma. If f and g are Riemann integrals, if f and g are Riemann integrals
on closed interval a comma b and g keeps same sign on closed interval a comma b, then there exists mu belongs to R, means a real number mu lying between infimum and supremum of f, on closed interval a comma b, such that integral a to b f of x into g of x dx is equal to mu into integral a to b g of x dx. Mu into integral a to b g of x dx ma, right? That is your above statement ma, right? Adandi mana statement result. If f and g are Riemann integrals on this closed interval a comma b and g keeps same sign on closed interval a comma b, means what ma? G may be positive or negative, or g may be 0 also. In all the situations there exists a real number mu ma. Mu ane real number exists avutundi. What is that mu ma? It is lying between infimum and supremum of f on closed interval a comma b. Adi suppose small m infimum of f, capital M supremum of f anam anukondi. Now mu belongs to closed interval small m comma capital M. That is meaning of that is this ma, where small m is what ma? Infimum of f on closed interval a comma b, and so capital M is what ma? Supremum of f on closed interval a comma b. Like this there exists a real number mu ma, in such a way that integral a to b f of x into gx, means this product f of x into gx integral value should equal to what ma? Mu into this function, mu into this g function ma, integral a to b g of x dx ma, mu into integral a to b g of x dx ma. That means integral a to b f of x into gx is what ma? Integral a to b fg should be what ma? Mu into integral a to b g ma. Ante mu into integral a to b g calculate chesi chalu, that should equal to what ma? This total integral a to b f of x into gx Riemann integral value ma. That is above statement ma. Adandi mana above statement, right? Let us come on to the proof ma. First I am taking given conditions here. In the statement they are giving that f and g are Riemann integrals on closed interval a comma b, and what they are giving ma? G keeps same sign on, G keeps same sign on closed interval a comma b. Already I told ma, meaning of this line is g of x is greater than or equal to 0 or g of x is less than or equal to 0. If g of x greater than or equal to 0, this condition is true. If g of x less than or equal to 0, then also this condition is true. That is the meaning of g keeps same sign on closed interval a comma b ma, right? Here once look ma, whenever f is Riemann integrable on closed interval a comma b, is it f is bounded on that interval or not ma? Whenever it is bounded ma, there exists infimum and supremum of f on that interval. Let us take small m is infimum of f and capital M is supremum of f ma. That work I am doing here ma. Given that, I mean actually my work I am going to start with this ma. I will do this in two cases ma, this condition. In case 1 take this and prove this result, in case 2 take this and prove this result ma. But before that common statement for these two stages I am writing now ma, right? Given that f is Riemann integrable on closed interval a comma b, this implies f is bounded on closed interval a comma b. Ikkada f and g both Riemann integrals, but I need f only. Now define infimum and supremum of f here ma. Let
small m be infimum of f and capital M be supremum of f on closed interval a comma b ma. Up to here any problem ma? ikkada varaku emaina inconvenience undamma? But whenever small m is infimum of f, capital M is supremum of f, this is possible or not? Small m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M for all x belongings to closed interval a comma b. Any problem with this ma? Let it be, this is relation number 1. This is the common area for both cases ma. You can now take case 1 is this ma. What is that case ma? Let us take g of x is greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 means what ma? It should be non-negative real number, non-negative result ma. Whenever this g of x is non-negative number ma, if we can multiply with g of x to this result ma, there won't be any change in the relation, because it is non-negative means basically positive result ma. In the next step for this relation number 1, I am multiplying with g of x ma. I mean from 1 implies we have m into g of x is less than or equal to f of x into g of x is less than or equal to capital M into g of x for all x belongings to closed interval a comma b ma, right? And already we know f, g all are Riemann integrals on closed interval a comma b ma. Now we can integrate within the limits a to b ma, right? That work we are doing. This implies integral a to b m into g of x dx is less than or equal to integral a to b f of x into g of x dx is less than or equal to integral a to b capital M into g of x. Just I take an integral relation within the limits into dx ma, within the limits a to b ma with respect to x, right? But here small m is what ma? Small m is constant number, you can take outside the integration. Capital M is also constant number, take outside the integration ma. Then this result should be what ma? Small m into integral a to b g of x dx is less than or equal to, this middle term keep as it is, integral a to b f of x into g of x dx is less than or equal to, capital M is constant, take outside the integration, capital M into integral a to b g of x dx ma. Up to here any problem? Here I want to use theorem number 4 as property. In that theorem we proceed ma. If m into b minus a, small m into b minus a is less than or equal to some result is less than or equal to capital M into b minus a, then there exists a real number mu in between infimum and supremum of f on closed interval a comma b in such a way that this middle term should equal to what ma? Mu into this common area on both sides. Theorem number 4 ఒక్కసారి ఇక్కడ నేను రఫ్గా రికలెక్ట్ చేసి ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ మా. అది అర్థమైతే వెరీ సింపుల్ అమ్మ. థియరమ్ నెంబర్ 4 ఇండికేట్స్ వాట్ మా? ఇఫ్ సపోజ్ ఎనీవేర్ యూ గాట్ m is less than, sorry, m into b minus a is less than or equal to integral a to b f of x into dx is less than or equal to capital M into b minus a ma, then there exists a real number mu lying between infimum and supremum of f such that integral, this middle term integral a to b f of x into dx is equal to what ma? Mu into common area on both ends ma. Here in both ends what is the common area? b minus a. అమ్మ అన్నిట్లో b మైనస్ ఏనే ఉండాలని రూల్ లేదు. ఇక్కడ ఏ కామన్ ఏరియా ఉంటే దట్ వన్ షుడ్ బి మల్టిపుల్ ఆఫ్ మ్యూమా అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మిడిల్ టర్మ్. దట్ సేమ్ కండిషన్ హియర్ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ మా. Here we got m into, suppose this is b minus a is less than or equal to integral a to b f of x into dx is less than or equal to capital M into b minus a. Then what we have? This is equal to mu into this common area on both sides. That result I am proceeding, right? If whenever this is possible, clearly I am writing. Then there exists mu belongings to closed interval small m comma capital M, means a real number mu exists infimum in between infimum and supremum of f in such a way that integral a to b f of x into g of x dx is equal to that mu into common area on both ends. What is that ma? Integral a to b g of x into dx
ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్స్ యువర్ ఫస్ట్ కేస్ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ కేసులో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అదే కదమ్మా. అమ్మ ఈ కేసు అర్థమైందంటే సిమిలర్ టు దిస్ ఈజ్ అదర్ కేస్ మా. అమ్మ ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్నా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఇది ఇన్ఫిమమ్ అయితే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. ఇది సుప్రమ్ అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ అయినా ఈ థీరం నెంబర్ 4 ఈజ్ పాసిబుల్ మా. ఇక్కడ మీకు క్లియర్ రాస్తున్నాను రీజన్ ఎలాగో. సిన్స్ బై థీరం నెంబర్ 4 ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్ థీరం నెంబర్ 4 మా. ఇక్కడికే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు అర్థం అవ్వడానికి సిన్స్ బై థీరం 4 అంటున్నాను. దీని నుండి ఇది ఎలా రాసినాం అనడానికి, రైట్? ఎగ్జామ్లో ఏమి రాయొద్దు, ఇది జస్ట్ ఇది రాసి వదిలేసింది, దట్స్ ఆల్. డోంట్ రైట్ దిస్ బై థీరం నెంబర్ 4 మా. దట్ ఈస్ యువర్ కేస్ నెంబర్ 1 మా. ఇక నౌ లెట్ us come on to కేస్ నెంబర్ 2. సెకండ్ కేస్ వర్క్ చేద్దాం అమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ కేస్ మా? టేక్ g of x is less than or equal to 0 ma. Let g of x is less than or equal to 0. Again I want to multiply with this non-positive real number or non-positive function to this relation number 1, then this less than or equal to becomes what ma? Greater than or equal. అమ్మ ఇది నెగటివ్ నెంబర్ కాబట్టి, నెగటివ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి, నెగటివ్ ఫంక్షన్తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఫ్రమ్ 1 ఇంప్లైజ్ అంటే ఇదే వర్క్ వస్తుంది, సిమిలర్ వర్క్. m ఇంటూ g ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ g ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ g ఆఫ్ ఎక్స్ మా, బికాస్ g ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నెగటివ్ ఫంక్షన్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? Next, similar to this, take integration within the limits a to b ma. Then this is what ma? Integral a to b small m into g of x dx is greater than or equal to integral a to b f of x into g of x dx is greater than or equal to integral a to b capital M into g of x dx, right? Again small m capital M are constant numbers, you can take outside the integration. Then this is what ma? Small m into integral a to b g of x dx is greater than or equal to integral a to b f of x into g of x dx is greater than or equal to capital M into integral a to b g of x dx. Otherwise this you can write in the reverse order ma. This is less than or equal to this is less than or equal to this. Again according to theorem number 4 what we have? Then there exists real number mu in between small m comma capital M closed interval in such a way that in what way exist ma? Middle term integral a to b f of x into g of x dx should equal to what ma? Mu into common area on both ends integral a to b g of x dx. This is again by theorem number 4 ma. Is it completes your second case or not? Second case lo kuda idi complete ayinda ledamma? This is about your total first mean value theorem ma. Idenandi mana first mean value theorem proof andi, right? Ika now we can do problems in this ma. But ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ చేసేప్పుడు ఏదో సమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ప్రూవ్ చేయమంటారు అమ్మా. అది ఎలా చేయాలో క్లియర్ అయి చెప్తాను, బట్ కండిషన్ చూసుకోండి అమ్మా. ఇంటిగ్రల్ a to b f of x into g of x dx should be what ma? Mu into integral a to b g of x into dx ma. Where g of x is what ma? Keep same sign ma. And mu is what ma? It is a real number lying between infimum and supremum of f on closed interval a comma b ma. This is your first mean value theorem proof ma, right? Yes, you can now see a problem here ma. Prove that 1 by pi is less than or equal to integral 0 to 1 sin pi x by 1 plus x square dx less than or equal to 2 by pi. Simply they will give like this ma. If they can mention by using first mean value theorem there is no problem ma. Otherwise question చూడగానే మీకు కండిషన్ గుర్తు రావాలి. ఇంటిగ్రల్లో ఇలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చిందంటే జనరల్గా 2 ఏరియాస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ మీన్ వాల్యూ థిరం, అదర్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థిరం. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వి ప్రొసీడ్ మీన్ వాల్యూ థిరం అదన్నా అవ్వచ్చు ఇదన్నా అవ్వచ్చు, బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ డిసైడ్ చేయడానికి చూడండి. సపోజ్ ఇంటిగ్రెంట్ సింగిల్ ఫంక్షనే ఉంది అనుకోండి ఇన్ ద ఇంటిగ్రేషన్ మా, ఇట్ షుడ్ బికమ్స్ అండర్ మీన్ వాల్యూ థిరం. ఇఫ్ లైక్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్మేషన్ 2 ఫంక్షన్స్ వచ్చినాయి చూడండి. One is 1 by 1 plus x square and other one is sin pi x ma. Like this
ఇంటిగ్రేట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్లో 100% you have to prefer this first mean value theorem. Like this you have to guess the condition, right? In this first selection is important, selection of f and g. Basically this middle term compare with this దీంతో కంపేర్ చేసుకోండి. Here what is a 0, b is what 1, a is 0, b is 1. This is actually f of x into g of x is this so that this you can write as దీన్ని యాక్చువల్గా ఎలా రాయొచ్చు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 by 1 plus x square into sin pi x like this you have to proceed always. Understood or not 1 by 1 plus x square into sin pi x. In this 1 by 1 plus x square is one function, sin pi x is other function. Denominator ఏదైతే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుందో ఫంక్షన్ let us take that as f of x that means here f of x is what 1 by 1 plus x square and other one only numerator ఉన్న ఫంక్షన్ ఏం చేస్తారమ్మా g of x గా తీసుకోవాలి. This f of x and g of x ఫంక్షన్ సెలెక్షన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ హియర్. అర్థమైంది కదా, ఇలా డినామినేటర్ వచ్చింది 1 by 1 plus x square f of x గా తీసుకోండి, sin pi x ని g of x గా తీసేసుకోండి దట్ ఈస్ యువర్ అబోవ్ కండిషన్. ఈ సెలెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక మన న్యాచురల్ వర్క్ ప్రొసీడ్ అయిదామమ్మా. ఫస్ట్ లెట్ us proceed these two are Riemann integrals or not basically this is decreasing on this interval this f is decreasing on this interval and this is trigonometric ratio it is always continuous and this is monotonic so that both are what Riemann integrals that I am writing first we know that f అనేది ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా కూడా ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోండి. f is or f of x is decreasing function on closed interval 0, 1 and g of x is equal to sin pi x is continuous on closed interval 0, 1. Trigonometric ratio function is always continuous, you know. This is decreasing monotonic, this is continuous every monotonic function is Riemann integrable, every continuous function is Riemann integrable so that both are individually Riemann integrals or not. This implies f and g are Riemann integrals on closed interval 0, 1. Yes, first condition we proceed right. ఇక ఇది పెద్దగా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్ దిస్ బేసిస్ ఓన్లీ వి సెలెక్ట్ దిస్ ఇక అది వదిలేసేయండి, ప్రాబ్లమే లేదమ్మా. ఇక నౌ లెట్ us define infimum and supremum of f because mu should be lies between infimum and supremum of f on this సో ఇక్కడ infimum supremum డిఫైన్ చేయాలంటే let us go through your function f of x is decreasing కాబట్టి ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం వస్తుంది, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం వస్తుంది. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం వస్తుంది, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఏంటమ్మా సుప్రీమం, మినిమం ఈజ్ ఇన్ఫిమం. అదే స్మాల్ m క్యాపిటల్ m గా తీసుకుందామమ్మా రైట్. లెట్ small m be infimum of f and capital M be supremum of f on closed interval 0, 1. This implies small m is nothing but f of 1, which is what 1 by 1 plus 1, it is 1 by 2, and capital M is what f of 0, which is what 1 by 1 plus 0 square or 1 square you can take, it is what 1. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఫంక్షన్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా డిసైడ్ చేస్తే సపోజ్ ఇది ఇంక్రీజింగ్ అయ్యి ఉందనుకోండి, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం అవుతుంది, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అప్పుడు అది అకార్డింగ్ టు దట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ స్మాల్ ఎమ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎమ్. అదే ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అయిందమ్మా రైట్. ఐ మీన్ హియర్ స్మాల్ ఎమ్ వాల్యూ ఈజ్ 1 by 2 అండ్ క్యాపిటల్ ఎమ్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ 1 రైట్. దీస్ ఆర్ యువర్ రిజల్ట్స్ ఇక ఇప్పుడు మన కండిషన్కి వెళ్దామమ్మా. బై యువర్ ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థీరం, by first mean value theorem, there exists mu belongings to closed interval small m comma capital M. I am writing the statement in such a way that integral a to b f of x into g of x dx is equal to what mu into integral a to b g of x dx. above ఉంది స్టేట్మెంట్ చూసుకోండి రైట్. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఇప్పుడు ఇక అబోవ్ నోటేషన్స్ యూజ్ చేద్దామమ్మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ mu belongs to closed interval cap small m is what
1 by 2 minus capital M is what ma? 1. In such a way that integral 0 to 1, yes, f of x into g of x means what ma? This into this or not? 1 by 1 plus x square into sin pi x dx is equal to what ma? Mu into integral a to b means 0 to 1, g of x is what ma? Sin pi x dx. Any problem here ma? ఇక దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేస్తున్నామా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ దిస్ కీప్ ఏ సైడ్, మిడిల్లో రికలెక్ట్ చేద్దాం, దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, దిస్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ వాట్ మా? sin pi x by 1 plus x square 1 and the same into dx is equal to mu into, now do integration. Integral of sin pi x is what ma? Integral of sin pi x is what ma? Integral of sin pi x result ఏమవుతుందమ్మా? What is that integral sin pi x ma? Is it minus cos pi x by pi or not? Now this is minus cos pi x by pi within the limits 0 to 1, because sin x integration is what ma? Minus cos x, right? Yes, this minus 1 by pi is a constant number, you can take outside ma. Then this result should be what ma? Mu into, otherwise minus 1 by pi into mu into, yes, use bounds ma. If you can use upper bound, it is cos pi, minus if you can use lower bound, cos 0. Any problem is there? Cos pi minus cos 0 ma. Cos pi is what ma? Minus 1 ma. I mean this is equal to minus 1 by pi or minus mu by pi, directly I am writing. Minus mu by pi into, this is what ma? Cos pi is minus 1, minus cos 0 is what ma? 1. This is minus 2, minus into minus becomes what ma? Plus. That means this result is equal to what ma? This result is equal to what ma? Is it mu into 2 by pi or not? Any problem is there? This mu into minus becomes plus 2 by pi ma, right? Now here integral a to b sin pi x into by 1 plus x square dx is what ma? Mu into 2 by pi ma, right? From this let us define mu value ma. ఇప్పుడు దీని నుండి mu value రాసేసేయండి అమ్మా. Mu is equal to pi by 2 into integral mu is equal to pi by 2 into integral, I'll write this side, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కదా, I'll write here. నాకు కొంచెం బోర్డ్ సరిపోదని చూస్తున్నాను. Yes, this implies mu is equal to pi by 2 into integral 0 to 1 sin pi x by 1 plus x square into dx ma. Let it be, this is some relation number 1. Up to here any inconvenience ma? ఏమీ లేదు, ఈ 5 by 2 అదర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి మ్యూ వాల్యూ రాస్తున్నాం. బట్ యు నో మ్యూ ఈజ్ లయింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ నాట్? ఐ వాంట్ రికలెక్ట్ దిస్ మా. We know that mu belongs to where ma? Closed interval 1 by 2 comma 1. Otherwise this you can write as 1 by 2 is less than or equal to mu is less than or equal to 1 and the same. Now substitute this mu value here ma. This implies 1 by 2 is less than or equal to pi by 2 into integral 0 to 1 sin pi x by 1 plus x square dx is less than or equal to 1, since from relation number 1. Just we use this mu value here ma. This is you are getting inequality. Either integration to మనం inequality form చేసిన we got this. Now concentrate your question ma. In that middle term ని ఇక్కడ మిడిల్ లో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. For that you have to remove this pi by 2 ma. To remove this pi by 2 ma, multiply with 2 by pi on both sides. 2 by pi to both sides multiply చేసేయండి, right? Then what we get ma? This implies 1 by 2 into 2 by pi is less than or equal to integral 0 to 1 sin pi x by 1 plus x square dx is less than or equal to 1 into 2 by pi is what ma? Is it 2 by pi or not ma? Right? Now this 2 gets cancelled. At last what do you got here ma? 1 by pi is less than or equal to integral 0 to 1 sin pi x by 1 plus x square dx is less than or equal to 2 by pi. Is it completes this condition or not? అమ్మ ఇలా ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చిందంటే జనరల్గా ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థీరం అన్న కావాలి, మీన్ వాల్యూ థీరం అన్న కావాలి. ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థీరం అంటే ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? ఎఫ్ ఇట్లా 2 ఫంక్షన్స్ రావాలి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో.
ఓన్లీ సింగిల్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రాండ్గా ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థిరమ్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మీన్ వాల్యూ థిరమ్. యూజ్ దట్ కండిషన్ అండ్ ప్రొసీడ్ ద వర్క్, రైట్? This is about your question mark. Any inconvenience is there?